So now, thoughts of Nairobi residents on the vaccine and what they expect from government to ensure everyone gets vaccinated. Makna Maswa is speaking to some of the Nairobi residents. Makna Maswa, good morning. If I may say so, today is the day. Today, when Kenyans are looking towards receiving the 1 million COVID-19 vaccines. But of a major concern is their safety, their health safety when it comes to this vaccine. What are they saying? Now, it is almost exactly 1 year since COVID-19 landed on our shores, and it brought a lot of concerns concerning how many people might be eventually wiped out by the COVID-19 pandemic. But now, 1 year down the line, Kenya is announcing that tonight at the JKIA, the first batch of the AstraZeneca vaccine will arrive in Kenya. So I have rounded up a few Nairobi residents to tell us what they think about the vaccine, whether they will show up or not. Now, karibu hapa, unaweza toa kofia. Kindly tell us unaitwa nani na maoni yako kuhusiana na COVID-19 vaccine. Kwa majina naitwa Evans Mwanda. Mimi kwa maoni yangu kwa hiyo swala ya COVID-19 hii vaccine, mimi sioni kama mwananchi naweza furahia kidogo, lakini naweza furahia kwa wale watu wananchi kama mimi juu naona hii vaccine ikiingia at least itakuwa vitu zitakuwa zinaendelea juu tutakuwa sasa tukijua tuko na ile kitu inaweza kutukinga kama sisi wananchi. Na ile kitu ya pili yenye naweza sema pia kama sasa kama sisi watoto wa shule tunajua watakuwa wakidungwa hii vaccine, tuko na uaminifu mzuri, watoto wetu wako na kinga mzuri. Sisi wenyewe kama wananchi pia tunajua sasa hizi at least hata uchumi wetu itaunuka. Hata wazungu saizi wakikuja nje, wakitoka nje watajua saizi Kenya kuna vaccine yetu. Hata kwa watatusuka ati nyinyi wa Kenya mko na ugonjwa ama nini. Hiyo ni ile kitu moja tunafurahia mzuri sana kwa hii vaccine kuja hapa nchini Kenya. Ukiitwa ujitokeze udungwe sindano ya chanjo, utajitokeza? Nikiitwa nidungwe sindano ya chanjo, najitokeza, sitakata kujitokeza. Ile kitu nasema labda nikiitwa niambiwe toa kitu kidogo, hiyo nayo siwezi jitokeza juu saba saa nyingine naweza kosa kufukoni. Lakini kama ni Afrika kama ile ya polio, nitajitokeza kama mwananchi, sitakata kujitokeza, najitokeza tena rasmi. Na mara ya kwanza ukisikia kuhusu COVID kufika Kenya, ulikuwa na wasiwasi na vile mambo yamekuwa, unaona tumeendeleaje kama Kenyans, Africans? Kutoka tu ugonjwa wa COVID nikuje ifika hapa nchini Kenya, sikufurahia joza, kila kitu ilirudi chini. Ukienda kwa upande wa mapato, kazi mingi ziliharibika kwa sababu ya ugonjwa wa COVID-19. Uchumi ilirudi chini, watalii kuja nini, hata tulikuwa organized juu kwa sababu ya ugonjwa wa COVID-19. Sasa hatukufurahia mzuri sana. Asante sana kwa maoni yako. Unaweza karibia hapa. Tueleze unaitwa nani na maoni yako kuhusiana na Kenya kupata chanjo ya COVID-19 ikifika leo usiku. Kwanza naitwa Duncan Otieno. At least nimefurahi kwa sababu Wakenya wataenda kupata chanjo ili tuzuie ugonjwa wa COVID-19. So naomba tu Wakenya tujitokeze ili hii chanjo ili kila mtu apate chanjo. Sawa. Umekuwa na wasiwasi wakati huu wote ambapo dunia ilikuwa inahangaika kutafuta chanjo na watu wakijaribu kuangalia COVID-19 inatibiwa vipi? Tulikuwa na shida fulani kama mimi nilikuwa mwanafunzi. So itabidi sisi tulikuwa huko college nita, lakini tukatoka tukaenda nyumbani. Sasa hiyo kitu tulikuwa tuna waste almost 1 year ili tumalishe shule. So naomba tu vile serikali wameleta hiyo chanjo, tumefurahi kabisa. Ili walete Wakenya wapate chanjo, kazi iendelee kama kawaida. Asante sana. Sawa, asante. Those are two Nairobi people I've spoken to telling us about what they feel concerning the COVID-19 vaccine that is arriving in Kenya tonight. Generally, they are receptive. Now, what happens is that Kenya will be receiving 495 doses of the AstraZeneca vaccine tonight. And the plan for the country concerning vaccination of people is as follows. First, they have the first phase, second phase, and the third phase. The first phase is geared towards vaccination of people who are at high risk of exposure. We are starting with healthcare workers. We are going to prison officers. We are going to immigration officials.
We are going to officers in the disciplined forces, the military, the police. Those ones will be in the first phase. Then the second phase will start sometime in July, and that one will target 9.76 million people. Then we'll have the third phase that will target 9.8 million people. Now, according to experts in the fields of infectious diseases, herd immunity can be achieved when we have around 70% of the population vaccinated. So according to the researches that have been done concerning the presence of antibodies, COVID-19 antibodies in Kenya, about 50% of people, blood from 50% of people around Nairobi, the samples indicate that they might have had some exposure to the COVID-19 virus at some point, and either they did not know or it was just a mild infection. So what you are looking at is the first phase ever of a mass rollout of COVID-19 vaccination in Kenya. Now, there have been other concerns concerning the vaccinations across Africa. For instance, South Africa has had an issue with the same Oxford AstraZeneca vaccine concerning their presence of another strain of the COVID-19 virus spreading in South Africa. That there were issues concerning the efficacy of the AstraZeneca vaccine in South Africa. But in Kenya, right now, we are having that rollout, and after the first batch has been dispatched tonight, we will have those logistical issues concerning where to dispatch those vaccines, and then the final rollout to the masses. Back to you. Namaswa, I mean, there's a very important question you asked a Kenyan, whether they trust the vaccine and whether they'll take the jab if called upon. So are we likely to see probably some senior government officials taking this jab, as we've seen in the US? We've seen state governors, we've seen prominent people in the US taking this vaccine just as a way of assuring the citizens that the vaccine is safe. Are we likely to see that happen in Kenya as a way of assurance to Kenyans that the vaccine is safe? Kenya is an interesting country. We have a class of politicians and we have the common mwananchi. It's everyone for himself. Everyone seems to value about his own safety more than anybody else. So it will be an interesting situation trying to see which people will come out and volunteer to be vaccinated against. A study was done in Ghana concerning the average age of leaders in Africa, and it was found out that the average age of the African leader is 62 years. And that tells you a lot, given that over 60% of people in Africa are aged 25 years and below. So it tells you the hesitance amongst leaders who are mostly middle-aged and going to the aging population will be very high. But we will see how people react. But generally, Kenyans are seemingly receptive to the vaccine. So it will not be a surprise to see a few leaders come out and volunteer to be vaccinated as a means of encouraging the masses to show up in large numbers. Back to you. Mark Namaswa, thank you so much for getting the sentiments of Nairobi residents. So I'd like us from Nairobi County, I'd like us to cruise over